ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಭಾರತ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಆಪ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಒಂದು 80 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ರನ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆನರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಭಾರತ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೇರಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಜೈ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ಯತ್ರ ನಾರ್ಯಸ್ತು ಪೂಜ್ಯತೆ ತತ್ರ ರಮಂತೆ ದೇವತಾ. And today this foundation ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಭಾರತ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಆಪ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಒಂದು 80 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ರನ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆನರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಭಾರತ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೇರಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಜೈ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ಯತ್ರ ನಾರ್ಯಸ್ತು ಪೂಜ್ಯತೆ ತತ್ರ ರಮಂತೆ ದೇವತಾ. And today this foundation has proved it. Today is the day for all the women, and all the women, they gave such a wonderful speech with regard to the women empowerment, and that has been happening because of this foundation which has made this possible. And this Bharat Foundation, Swarna Bharat, has made it possible. And today 101 great entrepreneurs, great leaders as women have proved themselves, and Swarna Bharat has acknowledged the power, acknowledged their strength, acknowledged their willpower. And today is one more beginning for all the women who are present here, that they are going to make big. They are going to get this encouragement every time from Swarna Bharat. I congratulate each and every woman who have been a part of this celebration, and for sure organizations like Swarna Bharat have been doing great work, and the encouragement what they are giving to all of us is tremendous. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! Jai Bharat! Jai Hind! Jai Karnataka! Jai Swarna Bharat!